Pronto. Ora, muito boas tardes, pessoal. Peço desculpa por esta longa, mais uma vez, demora. Situações têm acontecido na minha família, por exemplo, agora, para além de eu ter ficado doente, a última pessoa a ficar doente foi a minha própria cadelinha. É tipo, the curse still goes on, which is annoying, mas pronto. E então isto tem sido um caos, portanto. Peço desculpa estas últimas semanas, quase mês, de haver e não ver, haver e não ver. Houve muita mudança, muita coisa repentina e agora acabei de ter aqui uma mensagem. Esperem só 5 minutos, eu juro que eu estou-me a passar. I'm fine, I'm not going crazy, 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 crazy. Sim? Estou sim? I seriously need vacation, vacation. I am going completely insane. Olha, uma coisa, eu por acaso... Agora é que eu estava a esquecer que eu tinha aqui para arrumar umas coisinhas. Pronto. Eu... Nem são uns minutinhos, é só mesmo para não parar o streaming a meio. Agora vou continuar na mesma. Mesmo com os meus cray conversations no background. Mas isto é o que dá uma pessoa ter que andar a tomar conta de pessoal doente e depois fica doente e depois ainda tem mais outra pessoa doente. Everyone's sick! Este último mês de maio e agora o início de junho, não gosto de dizer bruta, loucura. E pronto, o meu quarto também está uma desarrumação de primeira, mas I have no choice. Portanto, deixem só ver quem é que é agora, que eu peço desculpa que eu não tinha aberto o chat. Olá, olá! Olá, Nozo, desculpa lá, eu sei, tenho uma a ler a tua mensagem, peço imensa desculpa, isto tem sido caos. Como eu tinha dito há bocado, é uma data de gente doente, eu também passar-me... e outra coisa, finalmente consegui saber e estou a começar um novo horário no meu trabalho. Hoje, infelizmente, como tive médico... Não é infelizmente, hoje tive médico, então não consegui ir para o trabalho. Mas pronto, já estou melhorzinha. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar outra vez dar uma segunda ou quinta ou 15ª chance ou usar material digital. Eu tenho um problemazinho. É aquela sensação de contacto com papel e lápis. Não apanho bem isso quando estou a fazer o digital. Já para não falar que a textura do lápis não é a mesma para mim. Então faz muita confusão, muita coisa destas. Claro que poderá ser um luxo para a minha pessoa estar a dizer uma coisa destas, mas realmente eu tenho muita dificuldade a orientar-me com este tipo de materiais. E o que é que eu vou fazer com isto? Eu aos poucos vou tentar perceber o que é que eu posso recriar aqui com o meu trabalho. Já para não falar que há muita coisa que eu se calhar vou começar... 52, que exagero. Vou aqui experimentar fazer alguns personagens, mas muito sinceramente eu queria ver se conseguia fazer aqui umas modificações. Eu ultimamente tenho estado a pensar, cheguei a uma conclusão que o meu bicho quando fica bem fica completamente elétrico. Mas pronto, anyways. O que é que eu ia dizer? Não é disto tudo. Não morras, por favor, que eu só tenho a ti. Deixa-me estar só a pensar aqui um bocadinho. Eu cheguei à conclusão que realmente na situação de animação, ilustração e concept art ou a banda desenhada, o meu problema é que parecia que tinha que mudar muita coisa para um lado e para o outro. E recentemente eu estive a ver que afinal não era preciso assim tanta modificação. Era só criar um estilo, pelo menos desenvolver um estilo que eu conseguisse orientar para 3 vertentes. Portanto, para a ilustração, que vem um bocadinho com mais detalhe, mais rendering, isso tudo. Concept art, pronto, a ilustração e concept art envolvem-se um ao outro. Banda desenhada. Eu estou mesmo inspirada hoje. Perdão, banda desenhada é uma versão um bocadinho mais simples, apesar de sombras e luz e isso tudo, mas não é preciso tanto rendering como este. E a animação. Ou seja, no fundo eu estou a tentar fazer agora, desenvolver, talvez verificar em que parte do meu estilo posso fazer para que estes se encaixem. E este vai ter maior prioridade. Claro que aqui muitas vezes eu estou no live só mesmo para descomprimir, não estou para estar aqui a estressar o pessoal nem nada disso. Daí isto ser assim muito descontra.
Portanto, isso é que eu tive a chegar à conclusão que realmente estou a desenvolver um estilo de forma a que os três fiquem alinhados e que só tenham ligeiras modificações um para o outro. Por isso que eu também demorei tanto. Ou seja, estive a pensar muita coisa. Parece que não, porque é assim, o canal é muito fresquinho, vamos ser muito honestos. Este canal não tem muitos anos, tem uma data de meses, mas nem um ano faz. E ainda há aqui muita coisa que eu tenho que estar a decidir, se vai ou não, se fica, se deixa de ir e coisas afins. E eu neste momento estou a pensar no que é que realmente vou fazer. Eu sei, não é? Porque é assim, eu percebo perfeitamente, não só. Porque é assim, não é fácil. Há uma coisa, o digital é aquela base. Tem as suas facilidades, mas ao mesmo tempo, quem está muito, quem nasceu na versão, pronto, apesar de seres um bocadinho mais novo do que eu, pronto, como eu te dei aulas há uns tempos, eu tenho noção. Mas é assim, ainda no início, nós ainda nascemos com o toque do tradicional. Grande parte de nós nasceu com isso. E a passagem para o digital não é tão natural. Há mais, por mais placas que se ponha extras em cima das Wacom ou mesas de luz, ou seja o que for. Oh, muito obrigado, Fernanda. Muito obrigadinho. Muitos beijinhos. Portanto, agora é que eu quero dizer, perdi-me um bocadinho, peço desculpa. No meio disto tudo, não é uma transição fácil. Muitas vezes uma pessoa começa a sentir falta do papel e muitas vezes nós temos a noção da pressão do lápis, do pincel, tudo isso. No computador não. E por mais que sejamos muito bons em tradicional, no digital há sempre aquela coisa de não se consegue controlar a quantidade de água, ou seja, está tudo muito controlado por nós. E uma pessoa chega àquele ponto de, então o que é que estamos aqui a fazer? No digital. Uma pessoa perde-se mesmo. Quem já está habituado desde o digital há muito tempo, claro que a transição ao contrário vai ser um bocadinho a mesma coisa, porque aí já obriga que a pessoa tenha muito mais controle. Por isso que eu aconselho, para quem quer aprender, não precisa estar com materiais super caros nem nada disso. O mais simples é até o melhor. É perceber a funcionalidade do material no papel, mesmo que seja um papel mais raso, que a pessoa tenha noção da pressão das coisas. Ou seja, a pressão, a textura, ou seja, estudar coisas assim mais simples, para que se consiga depois chegar a um acordo melhor entre um lado e o outro. Portanto, é aquele jogo de lados. Agora, o que é que eu estou a tentar fazer para além de coçar o nariz? Por acaso estou à espera do Sr. Gawain, que está a demorar 200 anos. Senhor, tem umas pernas longas para quê? Para cá. E, segundo, eu estou a tentar fazer aqui uma coisa. Como eu já vi que demorei 200 e tal anos, peço imensa desculpa, com aquela outra animação que eu fiz, eu estou a tentar desenvolver primeiro bonequinhos, tanto com o meu estilo gráfico, uns bonequinhos para que possamos animar como se fossem para jogos. Porque eu estive a ver, isso é uma confusão que anda a ver na comunidade de cinema da animação e coisas afins, mas isso vou deixar para outra altura. E então eu estive a pensar em fazer animações dos meus personagens. Neste caso, e também estou a tentar experimentar aqui no Krita a criação de brushes, porque eu já estou um bocadinho enferrujada nisso, isso é verdade. E eu queria criar aqui um específico, que há já uns tempos eu estava a tentar fazer, que era com um certo tipo de textura. Só que é uma textura um bocado tramada. Porque eu queria desenvolver isso de forma a que ele fizesse mais sentido. Claro que agora não... é aqui, isso mesmo. Eu queria era fazer aqui um bocadinho maior, talvez, para perceber qual é a textura. Pois... É que realmente uma pessoa estar aqui a brincar um bocado com as coisas e tentar percebê-las não é assim tão fácil como uma pessoa quer fazer. Eu quero é fazer aqui uma coisinha... não pode ser, senão vai ficar esquisito. Tem que ser mesmo meio. Ok, pronto. Spikes. Não, os spikes não vale a pena ter os spikes. Eu estou a respirar para cima do microfone, peço desculpa. Eu também sou gordinha e também estou a tentar respirar ao mesmo tempo. Vamos lá ver aqui uma coisa. Não, isto até não convém ter assim. Se calhar assim, um bocadinho mais. Vamos lá ver aqui uma coisa. Ups. E a Ctrl Z no momento errado, esperta. Eu quero é fazer aqui uma coisinha, que eu não quero que aquele traço se veja. Vai se ver bem. Pois.
talvez aqui funcione melhor. Tenho a ideia de estar a imitar ligeiramente, um bocadinho mais o lápis, de uma forma um bocadinho mais natural. Acho que agora já consegui acertar. Eu queria era brincar aqui um bocadinho com o size de uma forma mais natural. Não, esperta. Isso. Porra, para de respirar para o microfone, rapariga. This is what I'm fat. That just happens. That just might because I'm fat. Ok, multiply, pode ser. Maximum. Não, pode ser multiply. Pressure in. Vamos lá experimentar o pressure in. Escuta, tentar perceber aqui uma coisa. Talvez não tão... Está melhor assim. Pronto. E agora vou guardar este pincel como... Queria duplicá-lo. Save new brushes. Isso pode ser este copy, não faz mal. Funciona na mesma. Ah, porra, agora enganei-me. Enganei-me, que agora fez aqui uma coisa que não devia. Ah, que chatice. Espera lá. Não, eu quero isso. Yes, shut the hell up. O que é que fiz a asneira? Talvez nem tenha... Como eu digo, eu estou nas experiências, portanto ainda quero ver até que ponto isto funciona. Ah, sim. É assim, tu podes sempre experimentar, porque gesture e movement, há duas coisas. Primeiro, tu pretendes fazer mais realista ou mais cartoon, porque quando é mais cartoon, o gesture e movement dá para exagerar um bocado a anatomia, só ligeiramente, tipo um bocadinho mais flowy. Quando tu tens... sim, também depende do teu ritmo de aprendizagem. É assim, eu pessoalmente aprenderia os três, porque o meu estilo é mais para o cartoon, portanto eu exagero um bocadinho o flow e o gesture, de forma a que fique as coisas mais cartoony, mas mais naturais no desenho animado. Se tu és mais para o lado realista, convém não exagerares tanto, mas ao mesmo tempo eu diria mesmo os três em simultâneo, porque assim tu vês qual é a naturalidade do movimento do teu personagem. Portanto, agora depende mesmo de como é que tu te sentes confortável, porque aí é tipo, eu posso dizer faz isto ou faz aquilo, mas isto depende mesmo da tua forma de conforto, da tua zona de conforto aí. Portanto, é melhor seres tu a avaliar mais esse campo. Quem é que está a chamar? Ah, ok. Ah, que chatice, eu quero tirar isto. Agora já temos o nosso Mighty Gawain aqui, já volto. Para quem estava doente, está outra vez elétrica, senhora. Tu não aprendes uma. Só assim? Já vi. É o que eu digo, meu cão está pronta para outra dose de se magoar. Quer dizer, para quem esteve doente das pernas porque deu um salto que não devia, não vais saltar agora. Não. No jumping, no jumping. Não. O que é que eu vou?
Não. Se queres fazer isso, eu faço. Eu é que faço. Eu juro que este cão é doido. Eu adoro este... Olha, por exemplo, este bicho... Anda cá, chanfrada. Anda cá. Pronto. Esta coisa chanfrada, que não tem outro nome, põe-se doente, porque pensa que tem 1 ou 2 anos e põe-se a estudar a cavalo. Põe-se a saltar a cavalo. O resultado deu um jeito na coluna dela. E agora, quer na mesma saltar outra vez como se não tivesse dado cabo das pernas. Moça, tu tens 10 anos, ganha juízo. É mesmo isso, é como eu te disse, Nozo. Tens mesmo que, pelo menos, não é tens, mas pelo menos aconselho-te a experimentares um pouco, ver até que ponto o teu conforto se instala nessa situação. Está, aqui mais fininho. Coisa boa. Pronto. Eu vou-te pôr no chão, mas não vais tentar saltar, está bem, senhora? No jumpy. Eu estou-te a ver. Vá, passa a linha. Eu sei que és cá para fazer companhia, mas tu és um bicho tarouco. Não dá. Pronto, é que eu tenho que estar a vigiá-la. Então de vez em quando ela quer saltar. Quer dizer, nós não fomos levá-la ao médico hoje nada. Já ontem foi ao médico, hoje quer ir ao médico outra vez. Já fui ao médico outra vez. Para ficar com as pernas avariadas de novo, né? Ó, chanfradex. É o que dá. E depois dá isto, hold on. Senhor Ricky! Chama-lhe! Para quem teve doente, está elétrica comando. Esta miúda, é que eu digo, isto é pincher. Isto é a raça pincher. Estás a utilizar no esporte? I'll be there in a second. Vai. Não, mas estou no canal, para toda a gente vai ouvir o que é que vai Okay. dizer. Chat room. Espera aí. Ricky, Chat room. Não. Chat room, can you see me? We interrupt this program for your to deliver your daily dose of Ricker. Hi. Isto é o que eu demoro há 4 anos, coitada de mim. You'll love it. Bem. Hi. Molly, não. Hi, chat. Não, vá lá. Wait, Não. is she wearing a sports tape on her ass? Yeah, mas eu não quero que ela salte, mas eu quero que ela fique quieta. Já soltou um bocadinho. Não, mas eu não quero é que ela salte, estás a perceber? Mas ela ainda está a sentir dor, só que tenta tu convencê-la. Tenta! I must work! I have work! Then go work, child. É que eu estou a arrumar a roupa aqui. Why are you even still here? Sei lá, que eu estou habituada a arrumar a roupa. Olha, não me faz despir, né? This is No, not an OnlyFans account, dude! No, I'm just... It's too hot out there. Eu sei, mas olha, isto não é no OnlyFans. Não, mas tipo, hoje correu bem. Só que esta tarde chateei-me com... Eu e o Pedro chateámos com... Ok, got it. Talk to her about later. Ok, sorry. Eu já sei onde é que isso vai, mas don't. Mas sempre got grumpy people. Ah, filha. Infelizmente é o que nós temos que aturar mais vezes. Não sei que eu não tenho vontade de estrangular pessoas. Ai, a pôr agora fiz a... Ah, não, please. Why did I do that to me? Just hope I didn't blow anyone's ears out with that. Não. A little close to the mic. Não, eu faço pior do que tu. Muito sinceramente eu faço bem pior do que tu. Já avisei os nossos amigos que estamos disponíveis depois do stream. Ok. Pronto, então é assim. O que eu vou fazer é tentar ver aqui uma personagem que eu tenho já antiga. Não, eu vou tentar se calhar fazer... Lembras-te daquela resolução que eu cheguei com o Marcos? Em relação ao desenho e a animação e isso tudo. Então tentar fazer aqui uma versão... Talvez de... Não é... Sim, é a minha versão chibi. Pronto. Ainda estou a tentar perceber, sabes? De certa forma. Vou tentar ver aqui uma personagem que eu posso trabalhar na animação. Ai, estou a tentar respirar. Eu não sei porque eu agora tenho a própria respiração. Que estupidez. Mas não é nada físico, não. Simplesmente paras de respirar. E do nada. Já não é a primeira vez que me acontece. It's like me. Sometimes it happens when your brain stops working and you're trying to think of something. Às vezes acontece. É o que eu digo. Nesse caso é 404 not found. Papa loves you too. Give that... I was also worried, but I knew you would recover. Pô, mas o problema é que imagina. Estamos nessa situação.
está outra vez como se nada fosse. Como se não tivesse ficado doente. Mas eu acho uma piada do caraças que ela tem fita de desporto no rabo dela. Ah, isso não é fita... Não é, pronto, isso eu não sei porquê. Porque eu não, assim, essa parte eu não fui com ela ao médico. Foi a minha mãe. Eu fui ao meu médico. Portanto, nesse sentido eu não sei muito bem o que é que aconteceu lá. O que é que aconteceu lá. Só sei que é assim. Oh, amor, é normal. Também está a calor e está isso tudo. Oh, mas... Sorry, I'm sorry. It's okay, sorry, I shouldn't interrupt your work. Amor, também, na verdade seja dita, como eu disse, eu não estou aqui a ensinar. Quer dizer, estou mais a dar conselhos e tudo. I know, but you're doing your own stuff. Eu sei. Ia, porra, agora arranhaste-me o nariz com a barba, caraças. Já agora, chat. Uma coisa que tem de aprender sobre mim. Ele é um Eu sou chato. português de Portugal, mas eu... Hã? But my autistic brain works better in English than Portuguese. Yeah. Please don't judge me too much. Não vou. Yeah, mas pronto. Já agora, a Pita manda beijinhos. Oh, beijinhos também para ela. Ih, estou cheio de calor. Consegues abrir a janela, só a chover? Está mesmo calor. Just late. I'm sorry, Okay, I know okay, I'm okay. lazy. I know, I'll do it. You're not lazy, you're quite the opposite. You're actually working. I'm off work. Mas pronto. Não, abre mesmo a cavalo, está insuportável. Este quarto também. Eu vou ter mesmo pintar as paredes. Eu vou ter mesmo pedir. Ou então eu pintar, se calhar vai ser uma grande merda, mas pronto. Eu vou ter mesmo pintar esta parede de branco. Porque este azul foi giro durante o tempo que foi, mas agora está a ficar tão escurecido isto. Parece que estou a viver num caixão, caras. It's too hot. Ai não, o que é Está que. a sentir ventinho. Yeah. Oh, mas sempre. Mãe. A temperatura nem sequer. Daddy. Molly, nem sequer te atrevas a saltar. Não, ele simplesmente estava encostado ao coisa. Oh. Não, 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 Não. não. Jesus Christ, why? Não. Ah, passei. Vai lá. Queres nela? Queres nela? Ela tem que puxar. Tem que ir para o chão, mas tens E que- está-me a furar os ouvidos. Não, 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 não. Não força as pernas, querida. I am trying not to. I'm talking to the dog. Not to. See? Olha, já se está a sentir melhor, está a reclamar com está. Mas não queria saltar para a cama. Naquela não vai dar lição nenhuma. Zero. Bem, fica a tomar conta dela que... Olha, vai lá ter de zero lá, minha mãe. Boa tarde, Isabelinha. Com certeza não queres tomar banho. Desde que não apareças numa à frente da cama, está-se bem. Não, 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 não. Out, 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 out. Já chega. Para a sala, se faz favor. Para a sala. Tu? Não sei. Provavelmente é deste relógio. Não. Parece que mim. Esse relógio não tem chave. Ora, tem moça da cadelinha. Ah, não sei. Tem chaves, mas não é dela só. Bem, pode até entrar lá. Fecha lá e a porta antes que essa cara de cu queira entrar e fazer as neiras nas pernas. Como se eu quisesse... Ih, agora... Ih, uau, agora é que aparece luz. Claro, nice. Portanto... A versão não é, diria, uma versão chibi, mas pronto. Olha lá, o Reiki. Hi. Não, sabes, por acaso, quando se faz streamings, quais são o tipo de músicas que se pode pôr num streaming, sem tempos, Eu perdão? não faço a mínima, eu não faço streaming. I'm- Hi, Carissa. How you doing, sweetie? Wait, she's there? Yeah, she's there. Hi. She's a Mariana. Mauiana. Oh, my dear God. Mauiana. I don't know. Agora só faltava o Rafael. Yeah, O no Royal only... Productions. Yeah, pretty much now the Nosso only amigo- person is missing É is Royal Rafael. Productions, não é? Yeah, Royal Productions, I think it is. Uma coisa dessas. Yeah. didn't Dude, the say. way you said it, dude, that sounds No, rude. I just don't remember. But it has something to do with Royal. Yes, Royal Potatoes. Might as well call himself Majestic like I used to. I was gonna say something else, but we're on call, so I cannot say it. No, Not on but call. I had a lot of usernames that I wanted to suggest. Ever since I got my PSP, I called myself by a whole lot of usernames, including Majestic. I don't remember any others. I'm sorry, Majestic. I was okay. I'm not I sorry. don't know why. I was gonna say Majestic Potato, but you know, I love you too. Yes, you are potato. Majestic. Oh shit. Hold I on. don't know.
I didn't know what I was doing back then. You think? I don't either. Don't worry. I only changed to Mighty Sir Gawain because I learned about the legend of Gawain the Green Knight. I actually like that one too. Not so much bilingual. Now I shall Now I shall what? She said. Now I shall blackmail Raph until he comes on stream. I think he's in uni. I think he's in college. Hold on. Don't worry. Let me check. Yeah, check your boyfriend's account. Yeah, he has things to do in college and at the house. Oh yeah. So I don't think he's gonna be able to watch stream. Aw. It's okay though. He's with us in spirit. Dude, you sound like he's dead. I don't know. Not. Yeah. There we go. Unfortunately, chat, I'm only going to be able to just stick around until, physically stick around until about 7? Yeah, 7. I don't know how long Mari plans to stream. No, not that much time. Just half an hour. Okay. Like I said, now it's gonna be in English because now I have an English-speaking person here. It's Carissa, our little sweet potato, and I'm just gonna continue in English. So as I was saying, I am trying to do like more animations, working more with my animations. But in this case, hold on, son of a bitch. No, that's too big. That's what he said. Anyways, what I was saying is, brain fart. Hold on, trying to think, and then my brain is starting to fart like hell. What did I want to say? I wanted to say something. Oh yeah, animations. So I'm trying to figure out with animating characters on mine as if they were in a game. So it's a lot easier for me to actually create a character from scratch. Well, it's not exactly from scratch, but I'm trying to organize myself in here. Maybe I should have used this thing. Yeah, I should have. Hold on, I'm trying to do one tiny little cheat in here. There we go. Okay, so lines. What the hell? Oh, they. Oh, they don't. Really? They don't lock? What the hell? Stupid ass things. Wait, they don't even lock. Ah, okay, got it. Sometimes it helps if I get this thing fixed here. I'm just gonna close it, and then I'm gonna make the eyes of the character hopefully a bit better now. But like I said, it's a lot easier to work with traditional rather than digital because there's a lot of things I cannot understand. Like some points of perspective actually make more sense for me when it comes to traditional rather than digital. That's one of the reasons why I get so mixed up. And it's kind of annoying because I want to do stuff like normally, like without any stress. And I end up making a lot of mistakes that are kind of inconvenient when I want to draw some characters and stuff. The reason is, for me, like I said, it's a lot easier to work old-timing traditional. There I know more my perspectives, my anatomy and stuff like that. But digital is, I don't know, it has some sort of weird feeling to it. Yeah, like I was trying to do. Okay, let's change the color of this thing so it's less confusing. Or not. That's not the one. There we go.
is mid-gray. Or not. Close this one and let's continue this one. Yeah. Now let's just reverse this. There we go. Yeah, that's a lot better. Why is the eraser with this thing? What the hell? Oh, right. My bad. So the character here is possibly one of the old guardians I wanted to create. The one I did it traditionally. Maybe that one will make a lot more sense. Let's just hope so. And I'm just drawing this guy, this little guy, as in a T-pose, but I just wanted to understand what I'm doing. T-pose. You're the T-pose. Do you have any corn there? You do. Can you even smell it? I have been dating you for 4 years, almost 5. Give me the corn. I have something a little bit better, I think. I hope. Give me munchies, please. I have munchies. Yeah, that's funny that I know him that well that he's like, do you have any sense of... Candy. It's not acid. It's only zish. Nope, thank you. You can keep them. No, thank you. Pensei que eras ácidas, não gostava. No, the problem is wait, there has Coca-Cola. Actually has Coca-Cola. Never mind, has Coca-Cola in it. Nope. Where is it? Yay. Nah. Nah, I prefer the corn. Yeah, jellies are not my thing anymore. I'm becoming an old lady. They cannot withstand candy. Yeah, then actually I don't really like that candy. It's actually quite a relief nowadays that I finally get to only work in the afternoon. Not in the afternoon, lying. In the morning. It is such a relief. Not gonna lie, it is an absolute relief that I can finally have a breather after all this time. And also it was becoming very inconvenient to work at night, not gonna lie. Also arriving very late, extremely tired, and having a hard as hell time trying to sleep. So I had to change for the morning. I really didn't have that much choice. Okay, so let me see. I'm making the arms. Very simple, very demure, very mindful. Sorry, I'm just doing the very demure, very mindful kind of joke, and I'm like, my brain is just going stupid ways again. I'll have to make too many jokes about the very demure, very mindful kind of stuff. I don't even know where the... Corn! Corn! I smell corn! Be careful not to eat too much. Your mom's watching. I don't know. Yay, corn. I'm like a pigeon. Not a pigeon. I don't know which animal is like a fan of corn, but yay. A chicken? Chicken, thank you. Yeah, I get along with chickens and I literally forgot my favorite animal. Chickens. I'm just conversely not my sister's favorite animal. But chickens are cute. They're squishy and they're very loving, although sometimes they're bitchy. Especially they're like, bitch, don't get close to me or I'm gonna knife you with my beak. I'm gonna beak you. Instead of knife you, I'm gonna beak you. I don't know why. I'm gonna stab you with my beak. I thought you were gonna say stab you with my D, if you know what I mean. I was
was actually accidentally almost going to say that. Not make it worse. There was Pavlov. Dick love. But never mind. That's not. Dad, Oh, I just said it. Okay. careful. I know. I messed up. Shut up. We're not PG. No. I mean, are we? Hmm? Are we violating terms of service? No, I'm not. I'm actually violating the terms of service of using the corn you have in there. Well, be careful. I don't want you to have a tummy ache. Dude, I only have a tummy ache with extra chalkies. And yes, Ed, that happened the last time. And yes, a we're long time ago. a long, long time ago when I messed up my stomach, I was stupid enough to do it again. Pretty much. I have to zoom out a little bit. I really have to get a habit of zooming out stuff. Not zooming out, but actually, I don't. Oh no! Don't do that. I don't know if I could remove this thing and just put it here, and have everyone see the character if I zoom in. Hold on, son of a chicken. Yeah, when I get on my nerves, sometimes I go chicken mode because I'm a dumbass by nature. There we go. So I think everyone can see this. I just wanted to amend the character. Yeah, I think everyone can see that. So this is what I'm working on right now. Excusez-moi. And I just put that white. That makes no sense whatsoever, but sure. So yeah. What I'm doing right now is just adding a character here to make it simple for me to work with as an animation. Although this one is pretty much not going to have any eyes because, let's face it, on this one I never made any eyes. Well, actually a lie. She does have eyes, but they're usually hidden. Actually, before anyone asks, this character's name is Samsara. Samsara. I did have a meaning for that name though. I don't remember now. I actually need. Samsara is the Indian, the Hindu wheel of reincarnation, the cycle of reincarnation. Right? Really? I don't remember that. Look it up. All right. But I think it has to do with Hold the on. concept of reincarnation. Hold on. Let me just the meaning. I actually just went for the meaning of the name, but sure. Let me just. Whoops. Before I forgot this one. Samsara name meaning. Samsara significa fluxo, movimento contínuo e ciclo de nascimento, morte e renascimento. Yeah, but I'm saying that I'm going to say this in English. Hold on. Samsara, a Sanskrit term, translates to wandering through or passing through. It refers to the continuous cycle of birth, death, and rebirth driven by karma, the universal law of cause and effect, and many Eastern religions, including Hinduism, Buddhism, and Jainism. The goal in these traditions is often to escape the cycle, achieving liberation, moksha or nirvana. So it's a cycle. The core concept of samsara is the idea that beings are repeatedly born, live, die, and are reborn, experiencing both pleasure and suffering. Karma's role. Karma, the law of cause and effect, is central to samsara. Actions in this life determine the nature of future lives, creating a continuous chain of cause and effect. Escaping samsara. Many traditions within Hinduism, Buddhism, and Jainism aim to break free from the cycle of samsara through various practices like meditation, ethical conduct, and spiritual knowledge. Now, this last one I cannot spell for the life of me. Nirvana, moksha. The ultimate goal in these traditions is to achieve nirvana, Buddhism, or moksha, Hinduism, which represents liberation from the cycle of samsara and the attainment of enlightenment or ultimate freedom. And then you have the cultural significance. The concept of samsara is deeply ingrained in the cultural and philosophical landscape of these traditions, shaping their understanding of life, death, and the nature of reality. As you can see, the name was a bit much like that because the character has also the meaning of a sort of situation of balance. And she usually is the key holder of two doors specifically, one red and one blue. You know, like Matrix effect, but without actually being the Matrix. So yeah,
Let me see. Okay, maybe this one is already good. Yes, let me just clean that up. Yeah, okay, now I have to take this thing away from here. Shoo. Yeah. And now I'm just gonna, there we go, and add another layer. You can close, and now I'm just going for bright blue, insanity on my head. It's my brain going insane as always. You know very well my brain goes insane in natural ways, right? I'm naturally insane, so yay. Oh yeah, right, I forgot. No, stop doing that. Oh my god, why? I love Krita, but sometimes he's a pain in the butt. No, stop being an ass. That's that we. Can you go up? Why did you do that to me? I did my mistakes. Can I run? Yeah, I hate that. Sometimes I do that stupid music thing. No, why did I do this to myself? Oh my god. Stop being a pain in the ass. Thank you. You okay, Rick? I'm okay. You sure? Aren't you going insane with your wife's insanity? No, it's okay. Not yet. Okay, good. I'm used to you. Poor thing. I like the fact that you say you're used to me. That's meant to be a compliment. I know, I'm just kidding with you. Just the fact that I have to wake up early tomorrow makes me want to cry. But yeah, that's pretty much it. I'm actually hurrying up my character a lot more. This is insane. Oh. Why is it? She says, the insanity is why he loves you. Oh. Yeah. That is true. Absolutely true. I love his insanity too. Because most quote-unquote self-proclaimed sane people, treat me like dirt sometimes. Yeah. Most. Not all. We know, sweetie. But don't worry. I'm here to protect you. I have got strong potato muscles. Yeah. Well, once I work that sauna, I used to have bigger, but you know. Still. Corn. 9. Well. I'm sorry if I seem a little bit lazy. I've been walking a lot today. Dude, you have been working. You're not being lazy. You've been working. That? That's coffee. I have to remind me that I have to take this to work tomorrow so I can wake up. Okay. Sanity is boring anyway. I so damn agree. So damn agree. Sanity is overrated. exactly. Thank you. Overrated, maybe. Yeah. Yeah, we can go for there. Yeah. I know your bones. But seriously though, does anyone have an idea of what kind of musics we can put on the stream so it doesn't seem so quiet? Because I really would like to know which kind of musics I can put without any walls breaking. That's what happens when corn makes me joke. But yeah, I just really wanted some music here so it doesn't seem like it's a funeral. Even I have seen some funerals with... Yeah, speaking of funerals, the worst person you could ever have in a funeral is my grandfather. Although he passed away like 13, if not 14 years ago. That man would not shut the hell up and made the most inconvenient jokes. And so is this.
my grandma was, I don't know which person's funeral was it. I just remember my grandma was coughing near the coffin. It was already open. They were seeing the corpse and they were crying and coughing and, the usual stuff in the funeral. But the little son of a bitch, there's a simple thing. He gets close to my grandma enough to whisper, "Hey, did you buy the ticket? Did you buy the ticket?" In a way of saying, "Hey, have you bought your ticket to your own funeral?" Because she was coughing near she was coughing near the coffin. Yeah, coughing near the coffin. And I was like, "Oh dear God, why, Grandpa? Why?" And my grandma started like looking at him like, "Dude, what the heck was that?" And he's like completely unfazed, looking at people as if he didn't make the joke. And the other one was, I think he was when he was a politician or something, and the person he was at the funeral died by adultery. Like he was screwing his secretary. We actually know that story, and he died in the middle of it. And my grandfather decided to be a total ass. That is the worst thing, but it was funny, saying he died in the middle of duty, and I was like, "Grandpa, why?" And everyone knew he was a cheater. In the middle of what? Yeah, he said that in the middle of the funeral. Said what? In the middle of what? That the dude who died in the middle of adultery scene with his secretary said he died in the middle of duty, as in a joking way. And a lot of people knew he was an adulterer. And I was like, "Grandpa, why?" And he's usually like very, very like the person you don't want to have in a funeral. Well, and yeah, he was like that. He was like kind of. I loved him so much, but yeah, inconvenient as hell. Like you don't want to have that man near you in your funeral. Just no, that is not an option. He will make you laugh, and you're just like very, like trying to control yourself so hard, and you're just like looking at him like, "Dude, why?" And unfortunately, who got this sad, bad sense of humor about in funerals? I did. Which is so very inconvenient. Also, I was thinking, if I didn't get another job, I would go for a gravedigger here in Portugal. And unfortunately, well, my meds also help me not have any filter. But since I'm a person with very zero filter, sometimes depends on the situation, but usually I don't have a filter. I would like say, "So how long did you take to? How does it finally feel relief that you had to take care of to actually get rid of a son of a bitch?" Imagine if the person they didn't like and everything like that. Yeah, nice coming back. Nice coming back. Sorry about that, but yeah, usually, I would go for the. There, I actually met a person who actually was a gravedigger, and he said, "So we have 2 coffins for the price of 1. You can bury your loved ones right next to you, and you don't have to worry about the next time." Like something like that. The joke he said it was a lot funnier, but I'm like, when you're when you're actually doing grave digging, to cope with the fact that a very heavy environment it is, having a very dark sense of humor strangely helps, but it shouldn't help. That's what keeps people minimally sane. Minimally. And I very say minimally. But it's really fun. Well, not fun and burying people, of course, that's not fun. But, when you just make some jokes and like, if the person already has a dark sense of humor and you just need to make them laugh. Or if you actually had colleagues there and it's like, "So, I don't know. I cannot think of any. I'm thinking of under pressure and my brain is not functioning right now. Oh, well, there's one that that was a bit dark, and that was when my grandfather died. But one of my cousins also has no filter, and he said, "I look at this place. So many people, no one pays taxes." And he was looking at the freaking cemetery, like, so many people, no one maybe here pays taxes. This is the paradise of life. And I'm like, "Cuz, what the hell?" This sounds a lot better when in Portuguese, honestly. This joke sounds a bit better in Portuguese. But yeah, let's just say my family is not the best kind of people you want to have near you if you're in a funeral. I'm telling you, it's just not advisable at all. Son of a bitch. But yeah, I kind of miss those weird days when you can make jokes about it and stuff. But yeah,
The amount of stuff we have to endure, it's kind of messed up. But still. So yeah, now you know a bit of my family. Like, insanity, it's what reigns in the family. Absolutely. Well, part of it, though. There's other parts, but that's the main strong one of all of them. Jesus, her ears. You can tell the ears are not okay. Hold on, let me just see if the ears are okay. Yeah, I just need to fix this one. But yeah, now you guys know what kind of terrible people you have to deal with when it comes to my kind of jokes. But yeah, you know now you know. So let me see. I'm gonna add another. Why do you do this to me? There you go. Not copy, dumbass. There you go. Okay, I just need a new outfit to make this character. Okay, now that maybe a little bit more darker. Let me just. Actually, hold on. Maybe I can. There we go. My throat is all screwed up. Yep. What is this, sweetie? Surprise keys. Oh. How you doing, chat? You're back, and the first thing you heard was adultery. Well, Yeah. I can't assume gender. What? What? No, sweetie. Sorry, I thought I said his by accident. No, don't worry about it. No, the thing is, we were talking about my grandfather's situation. Like the. No, I'm talking about Nozo. Hold on. My back. I don't want to sound like a dumbass. I don't know what. You're not insulting anyone. Calm down. Oh, my back. My back. My back. Oh. I recognize her. I know, but don't. Me. I know. I think I'm not. I know it's okay. Where's that? Oh, never mind. I think I have to fix the jacket though. Does she have 3 eyes? No, she's not. She's not. I forgot. She's not Sapphire though. Sorry, she reminds me of Paparazzo for some reason. Paparazzo. Oh yeah. I remember you originally called her to look like Paparazzo. Yeah, but that was a mistake though, because I didn't mean to make her look like Papa. Talking about Steven Universe, by the way. I need water soon, though. You got water? Not really.
I mean, it's on. I'll fill it up in the kitchen. I'll be back. Okie dokie. I'll try not to let that. Oh, they say I use any pronouns, so it's okay. See, you didn't do any harm. Thank you, Nozo. Okay, thanks, Nozo. Now go get your water. Go before I scratch your titties. Do not let Molly in. As much as I love her, she cannot freaking jump. I swear to God, that dog is gonna give me a heart attack, a mental breakdown, whatever. The dog is like, I'm fine, human. I'm fine, human. I may have almost broken my hip, but I'm fine. I'm like, I'm ready for another one. And I'm like, I'm not ready to lose you yet, dumbass. So quit trying to give me a heart attack. Wah. Your mom says that we're very entertained because she keeps hearing you laugh. Oh yeah, we are. Yeah, it's a fun stream. Yeah, it's supposed. Even though I look pretty dead. Dude, again, Okay, for the working. 1000th time, you have what? Have been working. Is Nozo a friend? Yeah, it is actually not only a friend, but Nozo, actually, if I don't know if you're listening, Carissa, right now, but Nozo is also a student of mine. Back at, what's the name of the school? Piaget. Jean Piaget. The school that actually terribly treated my children, my students, like crap. So I hate Not that to school. mention you, Yeah, but as a teacher. yeah, I know. That's fine, I guess. After all this time. Let me just get rid of this. By the way, before I forget, no, that's not what the one. Yeah, so my Carissa was asking about the about Nozo. So I said that it's a student of mine. Son of a. Hold on, I'm just trying to see if Ricky finally has his surprise coming about. And yes, maybe. Cool beans, bruv. Yeah, it is. Okay, almost. Oh, nice. Nice pics. Okay. Okay, cool. So, as I was saying, let me just verify one tiny thing here. Yeah, there you go. Funny, because I really needed the picture. I don't remember the picture I placed. Let me see if I actually have the picture here. Because I needed a reference and I completely having... Aha, there you are. So, okay. So this part is not that big. Okay. Let me just fix this because this part is actually small. I knew something was wrong because it didn't feel like the same character. So yeah, now is what? Oh, okay. Ah, this is one of the reasons why I didn't look the same thing. So it's this thing. Oh, it's actually, wait, it's actually a bit closer here. Let me just get this thing done. There you go. Hold on, wrong one. There we go. Actually, let me see if this makes a lot more sense. Yeah, chibi her. That's actually cute. Just had to do the bangs a little bit. Yeah, now it's better. Let me just fix the clothing.
Okay, now I can fix the rest. So now I can remove this. What is this? Yeah, I can remove this too. No. Okay. Now both can just. No, I can't remove this. Sorry, my voice is a bit messed up. Now I can finally do this. And finish off with some extras. Why my voice is being a dick. What the? Oh, nice. Oh, my back white. And now I'm almost done with this character. Yeah. Damn it. I messed up a little bit. My hand slipped. Yes. Oh, this seems weird. Ah, no. It feels weird when I do that. Yeah, that's a lot better.
Now let me see. Oh yeah, here. Forgot. Literally forgot the hair. What? What the hell happened? No, colleagues, what the hell happened? Tell me they had an issue this morning, this afternoon. What the hell? Oh, for God's sake. Hmm. No, it's my colleagues. One of my colleagues' daughters is sick. Poor thing. Let me see how I drew this one. There you go. Now I just added a color. Just gonna close this one. Hold on. Yeah. Okay. Okay, now it is good. So I'm just gonna add some color to it. Going for a more pasty color. Alô? Oi, está tudo bem? Sim, já os tenho na minha mala. Eu dou-te logo de manhã. Amanhã estás na mira. De manhã estou na mira. À tarde é que vou para... Peraí, hold on. Deixa-me ver. Sorry. Too tired already. De manhã estou na mira, à tarde estou no rastreio. Bem, obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Não. Era a Jurema. Então, tá algum problema? Ela pediu-me para buscar os óculos dela antes e eu fiquei com eles. Então, Portanto, moço. Portanto ela ligou-me para confirmar. Oh meu Deus. Eu já não sei escrever isto agora. Ah, my dad. Okay. Sorry about that. Just needed to. Ah, what am I doing? Why am I erasing stuff? Oh, my brain. My poor brain.
My brain not functioning at this time. There you go. Just gonna make it very, very simple. Although I added a lot of details, but that's my usual. Oh, yeah. When I say simple, my brain doesn't go simple. It goes complicated. Ew, just spat on this. I'm almost done, and then we are almost over with this situation today. Not gonna lie, chat. This is actually the most comfortable time ever. I am so glad I changed my schedule. I'm actually feeling far more relaxed than in the morning. And let me tell you, I woke up at 5, then at 6, then at 7. So, you know, life. Yeah. No, remember this. I woke up at 5, then at 6, then at 7. My brain was like... I woke you up at 6:30, and then at 7. And then I died. I noticed. No. You went to sleep. Well, not exactly to sleep. I had doctor, and so I didn't have that much stress to deal with in the morning. But still, I needed to wake up to life. Well, I really like to make characters pale as myself, like as pale as death. What I usually call myself when I'm this extra pale is that I am the color of actual flower, because I barely get any sun. Even I lie. When I was a kid, I used to get more sun. Now as an adult, I'm like, I don't want to go out, but then I feel like I need some sun, and then when I feel the sun, it feels like I'm being burned to a crisp, and I was like, maybe I don't want that much sun, and then I regret my existence. So, you know, life, I guess. Oops, where's this yellow coming from? What the hell? Oh. What? Okay, never mind.
And then, done. Okay, very simple, very demure, very mindful character. I love to say that too much. So yeah, this is one of the characters I'm making. This is Samsara. Of course, maybe some details can be added later, but this is the main thing of this character. Let me just see if I had anything else to add. Wait, where's my Instagram thing? I'm still trying to get used to a lot of things. Let me see. Oh my god, internet, please work. Thank you. Yeah, very simple, very mindful. But yeah, this is pretty much what a character will look like as an animation. But this is the funny thing is, this is one of the reasons why I like to work with a lot more detail. Because now it looks too clean, you know. For me to be actually perfect, you have to have a little more texture. You know, the kind of feeling, you know. For some reason, this makes much more sense. Having some sort of texture in it. But you know, maybe that can add as a texture effect. Like I said, I really usually like to work with more texture than this. So maybe just doing this effect will make it better. Okay, but let's not complicate our lives for now. Anyways, so this is the main character, and next time I'm going to animate this character in certain situations. No matter what we do, it's going to be animated. And it's going to be animated on this exact place. And let's see how that works. It's going to be a pain in the ass to actually have this. And we will have to divide the character into several parts so we can understand. So we'll have the head, the hair, the arms and the hands, possibly the torso. So they're going to separate this character in several parts so it actually makes sense. But we'll do that in the next episode. So, guys, thank you so much for your support and love and care. Our boy is saying goodbye in the background. Bye, guys. And sorry this was a Thanks short... for hanging out, chat. Yeah, sorry for this being a short visit, but I think I'm going to keep it short always because it's a lot easier and more digestible for everyone. Yeah, Nozo, remember what I said? Just try to work with 3 at the same time, see if you actually get used to it. So that, because pretty much all 3 of them are part of each other, you know, like they are actually a 3-in-1 group. Just take care of it, okay? Be care of that. Okay, guys, I hope you like the channel, the live actually. Leave a like, share, and subscribe. And I hope to see you guys in the next video. I said Friday, actually, by mistake, I'm gonna have now only 2 videos a week for my own sanity doesn't go to hell. It's going to be on Tuesday and on Thursday, not Friday, Thursday, so I can have more time to organize the stuff, okay? And yes, terça e quinta, I'm gonna put it in English now. Terça e quinta vão ser os dias, os dias oficiais dos canais do canal agora. E as horas é assim, depende muito da minha possibilidade. Portanto, pronto, eu tenho que às vezes ir para a cama. Mas é assim, terça e quinta vão ser os definitivos. Segunda, quarta e sexta já eram muito puxado, portanto eu decidi mesmo passar só para 2 dias e era menos agressivo para mim também. Pronto, espero que gostem, tenham gostado do episódio. Deixem um like, um share e um subscribe. E espero ver-vos no próximo episódio. Bye everyone. Kisses. Love you. Bye.